So if you practice this activity for the next 100 days for almost 15 minutes a day, there are high chances that you'll be able to become comfortable or even fluent in some of the topics in English language. ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਆਲਮੋਸਟ 13-14 years now that I've been speaking in English and still I sometimes find that I'm not fluent in English because I haven't practiced that much on some of the topics ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਰਾਈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਮਿਸ ਆਊਟ even a single day ठीक है कभी भी नहीं because there will be many instances many moments in your life when you will be feeling hesitant you won't be feeling like you want to talk right थोड़ा दिल नहीं करूगा तुसी फ्रस्ट्रेट फील करोगे थोड़े अंदर झाका होगा ठीक है ना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ because ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾ ਢੀਠ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਰਾਈਟ you have to be very much dedicated and committed to conduct this activity and then you will see the result after 100 days ठीक है 100 days क्यों कह रहे हैं देखो बहुत बारी तुसीं सुनिया होगा भी do this for 21 days ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਦੇਖੋ 21 days 'ਚ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ 21 days ਜਾਂ 42 days 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 100 days right do it for 15 minutes a day so 1500 minute ho jaga right and you will become comfortable and even fluent on some of the topics in English which we do talk about on day to day basis ठीक है तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ 26 ਟੌਪਿਕਸ ਦਿਆਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੀ ਇਟ ਯੋਰ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ your parents, be it anybody, right? Because ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ speaking in English gives you that confidence in yourself that you can go and talk to people, right? And people would respect you. And it is very important for you guys and girls to uplift your English speaking skills because the moment you step into a conference room, placement drive, or in an office meeting, right, wherein you have to talk in English and explain what's happening around है ना ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਵਾਈਲ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ speaking in English for 15 minutes a day on any topic for at least 100 days without missing out on any day right you'll become really comfortable and fluent in some of the topics ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਲੈਟਰ ਏ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ accomplishments or achievements in your life right talk about any achievement for example you may have won a gold medal in 100-meter race in athletics you are a child you are a schoolmate right you are going to college right talk about your achievement talk about it in 15 minutes ਠੀਕ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ talk to somebody ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਫॉर एग्जांपल ਏ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਬੁੱਕ if you are good into reading if you love reading books right talk about a book that you last read to somebody right talk about what was important in it what was the lessons learned है ना in this way you will start to become comfortable talking on a topic which is related to book or books right so that you find yourself easier and comfortable speaking the next time ठीक है books ho gaya what is C talk about any creativity you can talk about your childhood right talk about your childhood memories talk to anybody right D dreams what are your dreams what do you think what do you dream a lot is there any hunger inside you or you may have dreamt something in your life in your dreams ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ talk about it ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ you want to become something in life you want to become a painter you want to become the best musician in life right talk about your dreams to somebody be it with your mother your parents right your siblings your friends in this way you'll become comfortable and habitual to speaking right then E is about education talk about education what do you want to study next or whatever you're studying right now what is your take on it are you happy are you satisfied where do you think you stand right do you think you committed a mistake by taking this subject
be it commerce or engineering, right? Or you should have taken medical because you're more interested in biology. You want to become a doctor, you want to become a surgeon, right? You come from a family wherein people mostly are into medical line, right? So you want to become a doctor, a surgeon, ठीक है ना? So talk about your education, right? Any future plans? Talk about your future study, right? If you want to indulge into higher studies, then you can talk about food as F, ठीक है ना? Food ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, right? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? What was the last food you had last night? Are you wanting or desiring to go out with your friends or family members to satisfy your craving to eat something? Talk about it. 15 minutes challenge. Talk about your G for goals. है ना, जिंदगी के की गोल ने थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, कुछ भी छोटा तो छोटा. फॉर एग्जांपल थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है दैट आई हैव टू स्पीक on this topic for 15 minutes today. That's the basic goal, that's the basic agenda, right? Fulfill that goal. Similarly, इदां जिंदगी दे होर भी goals ने, ठीक है ना? Speak about them. So अपने goals बारे गल करो. Then you can talk about your H. H means your hobbies. ठीक है? Talk about your hobbies. What do you like to do? Do you like going cycling? Talk about cycling, that you cycle somewhere this place, then you cycle for almost like half an hour. It helps you burn your fat, right? It helps you kick in with your metabolism. You feel very light and comfortable and flexible after cycling for almost 6 months now. Talk about it. Talk to somebody, right? And encourage that person to do, to cycle as well alongside you, because cycling has many health benefits, right? It has made you into a better person in life. Talk about something, right? Hobbies बारे गल कर सकते हैं. फिर GHI तो बाद आ जाता है inspiration. Talk about your inspiration. तुसी किदे तो इंस्पायर होने हो, right? कोई जिंदगी च ऐसा शख्स है जिथों तुसी इंस्पायर होने, right? You look up to that person, you want to be like that person, right? That's your inspiration. Talk about it and what you have learned from that inspiration, because ताही तुसी उस इंसान बारे बोलना चाहते हो ना, ताही वो इंसान थोड़ी इंस्पिरेशन है ना, ठीक है? Then you can talk about the job, right? What job opportunities you have, what kind of job do you do, right? J for job, ठीक है? What sort of work opportunity are you looking up to, right? Do you think you have better job opportunities in your city, or you think you would have to step out of your city or maybe even state, right, to find the perfect fit job for yourself, है ना? की job है, की occupation है जो तुसी करना चाहते हो. Then K means knowledge base. ਤੁਹਾਨੂੰ किस चीज़ उत्ते ज्ञान है और तुसी किस चीज़ उत्ते knowledge लेना चाहते हो, isn't it? You want to learn something about, let's say, music. You want to learn how to play a guitar, right? That's the knowledge you have to gain, right? Similarly, you need to learn how to speak in English. That's the knowledge you have to gain. You have to understand, right? What knowledge you have. Talk about it with somebody else. Or you may learn from other person's experience as well, that how did that person learn something about it. How did that person become a better soccer player? है ना? तुसी इतना गल करो इंग्लिश से गल करो 15 मिनट ली. That's your job, ठीक है? Then we have L for life. What do you think about life? What do you think is the purpose of life? Can you talk about any life experience? Can you talk about your recent journey to Shimla, right? Talk about your trip to Darbar Sahib. How was it? Was it blissful or not? What did you do? For how much time did you sit inside the Darbar Sahib and listen to the Kirtan? ठीक है ना? What did you do? What else did you do over there? Did you eat something? Talk about langar, right? Talk about how many people were there, how many pilgrims were there inside the temple. What was the best part of it? Gal karo, ठीक है ना? That's L, life experience. Then talk about what comes with M. M means music. Are you a music lover? What sort of music do you like? Do you have a favorite musician or music composer? Or what sort of music do you like? Be it hip hop, ठीक है ना? Melody, ठीक है ना? Classical music, Punjabi music. कितना music सुनना पसंद करते हो? Talk about it, ठीक है? Then N means news. Do you read news or you listen to news on the TV, right? What was the last news that you heard? What was more important about it? For example, we can talk about Israel, right, and Palestine war. Right now, what's happening around? There have been a very deep conflict, and people have died, across both the nations. It's been a deadly situation. Talk about it.
ठीक है. Then talk about any outdoor activity. What's the outdoor activity? Talk about it. ठीक है. Then talk about P means pets. Do you love to own a pet? Do you think people who keep pet are actually successful in life? Or why do you think people keep pets? What do people love about their pets? Right? ਤੁਸੀਂ pets ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. Then Q means questions. What sort of question did somebody ask you? Are you comfortable when people ask you so many questions? Are you comfortable to answer them? Right? Think, talk about it. Or what question are you having in your head that you want to ask anybody? For example, if you're having any question in regard to this video or something related to English language, drop down your comment and I'll be happy to answer your questions. Okay? Right? Then R means relationships. What sort of relation do you have with your mother or with your father? You may say I have very lovable relation with my mother, but with my father I have to be very disciplined enough. Right? Talk about it. Okay? Then sports. S for sports. ठीक है ना? Do you indulge in any sort of sport? Or what sport do you like watching? For example, I like watching cricket. Right? I've played so much cricket, so I can talk about it on and on and on for 15 minutes. Right? So practice speaking on it. ठीक है? Then T means travel. Where do you want to travel? Have you traveled somewhere? Do you consider yourself to be a traveler junkie? भी जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ travel करना बहुत पसंद है बार बार. Are you a guy who would like to go to mountains? Because I have many friends who always like to visit mountains, hill stations, right? Because it fulfills their heart. It satiates their hunger, their thirst. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੋਣ. ਠੀਕ ਹੈ. Then you can talk about you means unique talents. Do you have any unique talent in yourself? For example, I may think that I think I'm good at English, so I can talk on any topic on and on and on and actually help people train them, right? What is your unique topic? Unique talent. ठीक है. Then view नहीं V तो मतलब V तो हो सकता है values. What values do you have? What values were inculcated in you from your childhood, from your parents, from your house, from your society, right? From your culture, from your religion. What values do you have? Do you think you are a compassionate person in life or not? Do you think you are very whatever, right? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ within 15 minutes. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ W means weather. Talk about weather. What's the weather outside? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ Siri ਨੂੰ ਜਾਂ Android ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ okay Google, what's the weather outside? ਠੀਕ ਹੈ. Talk about weather. Is it cloudy or not? Is it overcast conditions? Is it drizzling? ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਹੈਵਲੀ ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਇਟਸ ਅ ਹੈਵੀ ਡਾਊਨਪੋਰ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ 15 ਮਿੰਟਸ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵੈਦਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਵਾਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਵੈਦਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਟੂ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਈਏ, ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾਈਏ. ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਇਨ ਸਰਟਨ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ X means do you have any X factor in you? X factor ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Similarly to unique skill, right? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ uniqueness ਹੈ ਤਾਂ talk about it. ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ W, then X, Y means talk about the last year or some specific year from your journey which was very special for you, or something that you want to discuss with somebody in order to open up that this year didn't go that well for me. ਠੀਕ ਹੈ. What was the year in review? ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ what is Z ਮਤਲਬ anything, right? You can figure it out yourself. Maybe some horoscopes, zodiac signs. So ਮੋਟਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ. ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ. ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਵਾਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਫੈਸ਼ਨ, ਬਿਊਟੀ, ਫੂਡ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ. ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਜੌਬ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਕਰਨਾ 100 ਡੇਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 1500 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, 1500 ਮਿੰਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਟਲੀਸਟ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਟੌਪਿਕਸ.
and subsequently you're going to become fluent in it. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਫ ਯੂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਔਨ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਆਰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਅ ਪਲਾਂਟ, it doesn't mean if you water the plant today you're going to have the fruit tomorrow. You have to water the plant every single day। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੌਦਾ ਥੋੜਾ ਸੜ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਟਰ yourself every single day। 15 ਮਿੰਟਸ ਕੋ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਗੌਸਿਪ, spend your time wisely, talk on a specific topic with somebody, figure out what you want to talk, or maybe whatever the other person wants to talk in English, right? Inspire others as well to talk in English, because ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। They also want to talk in English, they also want to express in English, but they're having hesitation or fear in their head, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋਕ ਕਰੇਗਾ, they feel embarrassed। Practice this and you'll certainly become better in speaking on these topics in English language. So I hope this video helped you in some way. Make sure you like the video, drop down any of your comments regarding the video, right? If you are somebody who has actually learned English in this way, then it will be very encouraging for me to drop down your comments and your experience and your feedback down below, because this may help other people to connect and learn from your experiences as well, because they may find this advice to be really useful. Press the bell icon to receive notification regarding such videos. Subscribe to the channel if you haven't already, and until then, see you in the next video. Bye.